Energía geotérmica. Es la energía almacenada en la corteza terrestre, la cual es aprovechada por el hombre para convertirla en energía útil. En este caso estudiaremos cómo convertirla en energía eléctrica. Esta energía se encuentra almacenada en forma de calor y constituye la fuente de energía geotérmica. La primera planta de generación geotérmica fue la de Lardaleno, en Italia, en la zona de la Toscana. Fue construida en 1904 por Piero Ginori Conti y tiene una capacidad instalada de 761 megavatios. Actualmente la planta de generación más grande del mundo es la de Geysers, en California, y cuenta con una capacidad instalada de 1517 megavatios, mientras que la más grande de Latinoamérica es la de Cerro Prieto, en México, con una capacidad instalada de 720 megavatios. Ahora bien, hablemos de las ventajas de la generación de energía geotérmica. La primera de ellas es que el calor de la Tierra está disponible a todas horas, a diferencia de otras fuentes de energía como la solar o la eólica. El factor de capacidad es mayor al 70%, solo superado por la energía nuclear. Es una energía limpia y renovable. Tiene poco impacto en el medio ambiente, los costes de producción son bajos, independencia de los recursos energéticos como carbón, gas, entre otros. Desventaja: emisión de ácido sulfúrico y CO2. No se puede transportar. Contaminación térmica. Puede afectar la estabilidad de los terrenos al perforar. Costes de perforación y exploración, los cuales son muy altos, ya que se usan las mismas técnicas de perforación para la explotación de hidrocarburos, como gas o petróleo. Pocos terrenos con recursos mínimos para la exploración geotérmica. Los países con mayor generación de geotérmica son Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Italia, Nueva Zelanda e Islandia. Actualmente, Estados Unidos es el país con mayor capacidad instalada, como vemos en la gráfica, con 3.450 megavatios instalados. Seguidamente encontramos a Filipinas con 1.870 megavatios. La energía geotérmica tiene diferentes plantas. Planta de vapor seco, planta de vapor flash, planta de ciclo binario y plantas híbridas. Las más usadas son las primeras tres. En la imagen se muestra el ciclo de la planta de vapor. En primer lugar, al ser vapor directo se debe remover las partículas que vienen en el vapor, y este mismo va a impulsar la turbina. Finalmente, el agua será reinyectada al pozo para continuar su proceso. Estas son las más antiguas, cumplen con el ciclo Rankine, son para yacimientos de altas temperaturas y son las plantas más económicas y sencillas. Plantas de vapor flash. El fluido que llega a la superficie es una mezcla de vapor líquido a una presión que depende del pozo y de la temperatura del estado de saturación, por lo que previamente el fluido pasa por unos separadores vapor-agua, donde la fracción de vapor que resulta va hacia la turbina para producir electricidad. Plantas de ciclo combinado. Cuando la temperatura del recurso geotérmico es baja o el fluido tiene una elevada cantidad de salinidad, se basan en evitar el uso directo del fluido termal y utilizar un fluido secundario que tenga un mejor comportamiento termodinámico. Finalmente, vemos una gráfica con las características de la generación instalada actualmente a nivel mundial. Predominantemente se encuentran instaladas centrales de flash sencillo y seguidamente de vapor seco. Ahora veremos un video de lo que es la generación geotérmica. You may have relaxed in a natural hot springs pool, or seen the old faithful geyser blasting hot water into the air in Yellowstone National Park. But have you ever thought of where all that heat comes from? Well, it comes from deep beneath the surface of the Earth, and it's called geothermal energy. And we can use it to generate clean, renewable electricity. Okay, here's how geothermal works. Heat from the Earth's crust warms water that has seeped into underground reservoirs. In some places, when water becomes hot enough, it can break through the Earth's surface as steam or hot water. This usually happens where the Earth's crust, or plates, meet and shift. In the past, taking advantage of geothermal energy was limited to areas where hot water flowed near the surface. But as geothermal technologies advance, we can leverage even more of these natural, renewable energy sources. Engineers have developed a few different ways to produce power from geothermal wells drilled into the ground. Have a look at this. It's a dry steam geothermal power plant, and it's the most common type of geothermal technology used today. Underground steam flows directly to a turbine to drive a generator that produces electricity. Pretty straightforward. Another geothermal technology is called a flash steam power plant. A pump pushes hot fluid into a tank at the surface, where it cools. As it cools, the fluid flashes, or quickly turns into vapor. The vapor then drives a turbine and powers a generator. A binary cycle plant works differently. It uses two types of fluid:
hot fluid from underground heats a second fluid, called a heat transfer fluid, in a giant heat exchanger. The second fluid has a much lower boiling point than the first fluid, and so it flashes into vapor at a lower temperature. When the second fluid flashes, it spins a turbine that drives a generator. The environmental benefits of this clean, round-the-clock, renewable energy source are substantial. Low emissions, small physical footprint, and minimal environmental impact. The few byproducts that can come up are often re-injected underground. Geothermal energy can also help recycle wastewater. In California, wastewater from the city of Santa Rosa is injected into the ground to generate more geothermal energy. Some plants do produce solid waste, but that solid waste may contain minerals that we can remove and sell, which lowers the cost of this energy source. The U.S. Geological Survey estimates that untapped geothermal resources in the United States, if developed, could supply the equivalent of 10% of today's energy needs and cut our dependence on fossil fuels. In fact, electricity generated by geothermal energy already provides about 60% of the power along the Northern California coast, from the Golden Gate Bridge to the Oregon state line. Geothermal energy, helping to push America toward energy independence and a clean, renewable way